Hey guys, it's again here the bilingual reefer. Doing an update on this guy, the Bubble-Magus ARF-M, the medium one. It's been 2 months already, and as you can see, yesterday it did finish the last portion of it. So aquí estamos otra vez el reefer bilingüe para todos ustedes. Estamos aquí haciendo un update al Bubble-Magus, al filtro de rolillo. Duró exactamente 2 meses. Por fin ayer se le acabó el rollo. So, hoy voy a cambiarlo. Pueden ver, voy a quitar todo de ahí. Pueden ver ahí que hay, lo más seguro, entre ayer y lo que se ha acumulado durante todos esos 2 meses. So, as I was saying, the roll was empty yesterday. I'm gonna change it today, and I'm gonna clean all this mess, probably from yesterday and all the other days that I've been accumulating for the past 2 months. So I'm planning on doing a good cleanup, and I was able, from the other video, I was able to move all the keto and all this refugium stuff on this side, which I kind of like it a bit way better. You know, the skimmer goes behind here. So I have it lifted up like that so I can take this out. So ahí estaba diciendo también que había cambiado de refugio para este lado y me gusta mucho cómo se ve ahora. Y pues tengo ahí el skimmer de este lado porque lo tengo en este cuadrante aquí. Pero para poder sacar el filtro tengo que moverlo para allá. Me gusta más esta manera en que lo tengo acomodado. Aquí el refugio completo y acá la bomba de retorno con los bloques. So I like it this way better. So I have, in the last chamber, I have the return pump, and I have these bricks in here. So if I ever want to start another tank, I would just take all the bio balls or maybe the brick and put it in there. So yeah, that's what I'm gonna be doing today. Eso es lo que voy a estar haciendo hoy. I took it out, guys. It wasn't that dirty at all. Took a little toothbrush, some little vinegar, and the water hose. You can see, just clean pretty much everything. Took up this cap to clean inside there, and took off this cap also to clean inside there from the other side, and I took the float valve to clean it just in case. So estaba diciendo, chicos, que lo saqué para afuera y no estaba tan sucio. Lo que usé para limpiarlo fue este pequeño cepillo de dientes, un poco de vinagre y la manguera. Tuve que sacar esta tapa para poder limpiar en este tubo de adentro, y saqué esta tapa también porque el cepillo no llegaba, para limpiar por ambos lados, y limpié también la válvula que flota para que, por si acaso, no se fuera a quedar estancada en algún momento. Y voy a ponerle el rollo ahora. Little comparison between the old roller and the new one. Look pretty similar. I think this one looked bigger because obviously, you know, it got all that waste and probably just like sponge up a little bit with all the water on the stuff. This one is dry. Let's say it should last about the same. We'll see. So, una pequeña comparación de los dos rollos. Obviamente se ve más grande, pero yo creo que es por el agua y por todo el sucio que tiene, que ha absorbido agua y se ha esponjado. Este está seco. So, espero que me dure 2 meses más. Veremos a ver. Here we are, guys. Everything is back assembled. Looking good. Cleaning all the mess down here. Did a water change, so we'll see how long it will last again. Guess I will see you guys in the next video. Thank you. Como estaba diciendo, pues que está completamente instalado otra vez. Ya está todo cambiado, se ve bien.
Pude limpiar todo el reguero ahí abajo. Y pues ahora solo queda esperar. Espero que me dure 2 meses y pues nos veremos el próximo video. Muchas gracias.